Good afternoon, everyone. So we have probably waited long enough. It's more than 4 or 5 p.m. So we are going to start our session today for IELTS Masterclass. Today we will be covering the exam format for IELTS, and we will be covering some basic tips for each of the modules that are there. So just like all other standardized English tests, IELTS have 4 modules. Probably some of you may already know about it. The 4 modules are reading, writing, listening, and speaking. So first, we would like you to welcome in our session, and I would like to share my presentation or our presentation of Enhanced English. We are actually running an offer, a discount offer right now, that for the first 50 students who admit for our courses, and it's not necessary that they have to do the course right now. They may do the course later on. So they will be getting, 50% discount. And also, it's worth mentioning that you will be if you do the visa processing through PFEC Global, the logo of which is just behind me. So and we work with all the native English speaking countries and also Malaysia. So we are working with Australia. Our head office is in Melbourne. We work for Canada, UK, USA, and also Malaysia. So if you do the visa processing through PFEC Global, then if your visa is being approved, you will get the full 100% refund of the payment that you have made for the courses. All right, so let me share the screen here, and let me begin my presentation about Enhanced English. Enhanced English started its journey actually in Bangladesh since 2018. But before that, it was, Enhanced English was a PTE tutorial center. Originally, it's a PTE tutorial center, which has been running in Australia since 2017. So, I mean, it's actually, we are proud to announce that it's the first Australian counterpart of any tutorial center in Bangladesh. All right, and basically, we will go through and there are pages. We have 2 pages. One is Enhanced English Bangladesh, and another one is Enhanced English Australia. And you can find a lot of tips and techniques, especially in the Enhanced English Australia page. You can find tips and techniques for PTE because that's the main product there. But in Enhanced English Bangladesh, we have, we are currently providing the training for both PTE and IELTS. Because unlike, India or maybe Australia or New Zealand, in Bangladesh, IELTS is more popular or well known than PTE. All right, so let's start with, which countries actually accept IELTS. So we know that actually IELTS is accepted universally everywhere. You go to any countries, for academic purpose, you need IELTS. And since study abroad is our main product, we will be discussing today about IELTS academic mainly, only. So the difference between the academic and the general modules are in reading and writing only. But the rest, listening and speaking module, are actually the same, both for IELTS general and academic. So I mean, just as an information, even though we'll be covering just IELTS academic, যদিও আমরা IELTS academicটাই প্রথমে ফোকাস করব, বাট আপনাদের সুবিধার্থে বা আপনাদের জানার জন্য জানিয়ে রাখছি, কানাডা ইমিগ্রেশনের জন্য আপনার IELTS জেনারেলটাই শুধু অ্যাকসেপ্টেড, IELTS academic accepted না. Canada immigration এর জন্য IELTS generalটা accepted, but for any academic purpose আপনাকে IELTS academic দিতে হবে. আপনার I mean for UK sometimes you need the UK VI as well for going to UK.
So এখন দেখুন এখানে সব নেটিভ ইংলিশ স্পিকিং কান্ট্রিজ আপনার all the native English speaking countries have accepted IELTS since 2000, probably 2007 or 8. USA has also accepted IELTS, even though they prefer TOEFL, but they accept IELTS as well. All right. So all native English speaking countries, even the European countries, or the Asian countries here like Malaysia, China, mainly Malaysia, they accept IELTS. Okay, so now as I have mentioned, the exclusive offers, and who have been here before 4 p.m. Our honorable coordinator, Ms. Rafa, has been Ms. Rafa just informed you about sharing your details. So we wanted to know your details just to keep you updated of the offers that will come. ভবিষ্যতে আর যা যা অফার আমাদের থাকবে, সেটা ডিসকাউন্ট হোক বা অন্য ধরনের কোন অফার যদি থাকে, বা আমাদের মাঝে মাঝে এমন ইভেন্টও রান হয় যখন আপনার কোনো অ্যাপ্লিকেশন ফি ছাড়াই, অ্যাপ্লিকেশন ফি ওয়েভার সহ আপনি কোনো ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। Okay, so without any application fee, apni, you can apply to any university. You can meet the representatives of the university directly. You can have a conversation with them. You can have a meeting with them. So এই কারণে আপনাদের সাথে আমাদের মানে ডিটেইলস গুলো শেয়ার করে রাখলে আপনাদেরকে আমরা we can contact you later. We can keep you informing later. And also you have the luxury, you have the if you don't allow us, or you can unsubscribe. If you don't want us to contact you, that's okay as well. We kept that option open as well. So right now আমাদের যে অফারটা চলছে সেটা আমরা বলছি, এবং মোস্ট প্রবাবলি আমাদের নেক্সট উইক, সম্ভবত আমাদের নেক্সট উইকের মধ্যে we will be reaching our first 50 students probably. So I hope you can grab this opportunity. আপনারা এই অপরচুনিটিটা নিতে পারেন, যে আপনার to get a 50% discount in all the courses. We have the regular and the express course that we are running right now. But আমাদের আজকের ফোকাসটা হবে to educate you about the IELTS exam, to educate you more about the IELTS exam, to inform you about the exam format. So IELTS এর full form হচ্ছে International English Language Testing System. This is the full form of IELTS. Okay, and then we will discuss the test format and band scores. So কততে score হয়, the full score of IELTS is 8. So why do you think it's the full score of IELTS is 9? Okay, so why do you think that the score is 9 and not 10? Can anyone reply? Anyone? Okay, let me see if anyone replies in the chat option. Okay, we will discuss about the UKBI. Yeah, UKBI is accepted in UK. So anyone do you have any, anyone knows why the score of IELTS is 9 and not 10? So the answer is actually because language e kohono 100% howa possible na. Okay, this is the reason we are the score is actually out of 9 and not out of 10. Okay, so as I have already mentioned, the 4 modules of IELTS are listening, reading, writing and speaking. আমরা হাই স্কুলে বেসিক্যালি আসলে আমাদের ইংলিশ এক্সাম গুলোতে we have done mostly reading and writing. If we have given English interviews, then we have a little bit of practice about speaking, right? And listening is something actually which we probably most of us didn't have a practice in general circumstances of Bangladesh.
সো আমরা আজকে এই ফরম্যাট গুলো দেখবো, এই 4টা মডিউলে ফরম্যাট গুলো দেখবো। ওকে, আর এবং this is our main objective for today's session. So first আপনার that's what we have said, that international English language testing system, এটা আমাদেরকে আমাদের this is the full form. So IELTS অনেক সময় আপনার IELTS এভাবে প্রনাউন্সিয়েশন করে, অথবা IELTS একসাথেও pronounce হয়. So both are correct. So it is designed to test your English ability and to test whether you will be able to communicate, or you will be able to give study properly and live properly in a native English speaking country. Okay, that's why the during listening, the pronunciation that you hear, the accent that you hear mostly are in British accent mostly. Okay, so এটা native accent এ আপনি standard British accent, by the way, because তাদেরও আসলে colloquial regional accent আছে. So standard British accent বলতে BBC তে আপনি যে accentটা শুনেন সেটার কথাই বলছি আমি. So এই ধরনের accentটা আপনি listening এ mostly শুনবেন. Okay, so this is assessed whether you will be able to live and study well in an English speaking country or a native English speaking country. যে countryর mother language অথবা মাতৃভাষা ইংরেজি, এখানে আপনি করতে পারবেন কিনা, সার্ভাইভ করতে পারবেন কিনা। ওকে, সো আমি কাইন্ডলি একটু রিকোয়েস্ট করব যদি একটু মিউট করতেন সবাই যারা পার্টিসিপেন্ট আছেন। Okay, so আমাদের ব্রেকস ছাড়া, without any breaks, the total time of the exam is 2 hours 45 minutes. Without any breaks, the total time of the exam is 2 hours 45 minutes. Clear? So এটা আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে। There will be breaks. আপনার basically generally paper based and computer based দুই ধরনের এক্সামই বাংলাদেশে এখন হচ্ছে। So paper based আর computer based এর মধ্যেও একটু ডিফারেন্স গুলো I will cover today. This is something that I will focus on as well. So আপনার যখন পেপার বেসড হবে তখন আপনার লিসনিং, রিডিং এবং রাইটিং in that order আপনার এক্সামটা একদিনে হবে, and then the speaking will be held 1 week before or after the these 3 modules. So এই সময় আপনার লিসনিং যখন আপনার শেষ হবে, then they will take your listening question papers and then submit your reading question papers, right? So এই সময়টাতে আপনার বেসিক্যালি যে টাইমটা স্পেন্ড হয়, so that is the break time actually. Then এই 3টা মডিউলের পর আবার আপনার within 1 week আপনার এক্সামটা হবে, but for computer based exam আপনার এক্সামটা সব সময় আপনার within same day তে হবে। ওকে, আপনার এক্সামটা সেম ডে তে হবে। স্পিকিং will be held on the same day as the other 3 modules, which are listening, reading and writing. So in এই অর্ডারেই এভাবেই এই কারণে দেয়া আছে। প্রথমে আপনার লিসনিংটা হবে first, then comes reading number 2, then comes writing number 3. All right, so as I said, the score of IELTS is 9. The total score is 9, and the minimal score actually that anyone gets without any answering anything will be 2. If you just attend the exam, you will get 2, but obviously it will not be that beneficial for you, the score, if you get 2. So generally now I will discuss with you যে আপনার কি আমাদের মানে স্কোর রিকোয়ারমেন্টটা কত হতে পারে। If you just give me a second, please. So, yes, as I was saying, so আমাদের basically there is a difference. It depends on the universities. It depends on the subjects that you choose. If you choose a theoretical subject like teaching, education, or maybe like law,
the requirements will be higher, and also depends on the level of study. So but minimum আপনার 5 to 5.5 you can easily go, I mean even with a score of 5 you can go to for foundation studies. Okay, so for foundation studies, if you know you have a problem with the GPA requirement doesn't match or something like that, so the bridge program that is being called, so foundation course এর জন্য আপনি 5, if you have an IELTS score of 5 you can still travel abroad. Then the range and the maximum is generally 6.5, but it may be more depending on the subjects. The maximum score that you need is 6.5 in IELTS. Okay, so these are the basically the range. So 5 to 6.5 or 5.5 to 6.5. This is the range of score that you need to get offer letter from the university. Okay, so the difference we have just explained, that for the paper based exam we will have 7 days. It will be held within 7 days of the other 3 modules. আর হচ্ছে আপনার যখন কম্পিউটার বেসড এক্সাম দিব আমরা, তখন স্পিকিং মডিউলটা সেম ডেতে হবে. We will have the exam on the same day. So এখন দেখুন আপনার, আমরা রিডিং এ বেসিক্যালি আপনার একাডেমিকটা আমরা ফোকাস করব. How do we get the scores? So actually we can follow this chart or we can just do a calculation. সেটা হচ্ছে আপনার out of 40 আমি কত পাচ্ছি, and then convert the score into 9. Let's say x is my score and then we convert the score into 9. So এভাবে করেও আমি ক্যালকুলেশনটা করতে পারবো. Clear? So this is এভাবে করে আমি ক্যালকুলেশন করতে পারবো, অথবা I can just follow this scheme. আরেকটা ইন্টারেস্টিং বিষয় হচ্ছে, let's say if you get we will round off always. So for instance আপনি IELTS এ if you get 6.2, if you get less than 6.25, let's say if you get 6.2, your it will be rounded off to the nearest decimal point. So আপনার if you get 6.2, you will the scores that will be shown in your module is actually 6. Okay, it will be 6. But if you get 6.25 or above, let's say if you get 6.26, 6.3, 6.4, then you will the scores that will be shown is 6.5. Is it clear to everyone? যে স্কোরটা আপনি 6.2 পেয়ে থাকেন তাহলে আপনার 6 শো করবে, আর যদি আপনি 6.25 এর বেশি পেয়ে থাকেন তাহলে এটা শো করবে আপনার 6.5. So now let's start with the listening module. আমরা লিসেনিং মডিউলটা শুরু করি. প্রথমে বেসিক্যালি আপনার লিসেনিং মডিউলে টোটাল আমরা টাইম পাবো 30 মিনিটস. আমার সেকশন থাকবে 4টা এবং আইটেমস অর নাম্বার অফ কোয়েশ্চেন্স I will have 40. So you don't need to worry too much that I have 30 minutes but I have 40 questions, because answer গুলো আপনার it will follow the order of the listening module, I mean of the audio that you will hear. So এটার মিনিংটা কি? So এটার মিনিং হচ্ছে আপনার, let's say আপনি কোয়েশ্চেন নাম্বার 1 এর অ্যানসারটা অলওয়েজ আপনি শুরুর দিকে পাবেন, অডিও শুরুর দিকে. কোয়েশ্চেন নাম্বার 4 এর অ্যানসারটা অডিও শেষের দিকে পাবেন. ইটস লাইক দ্যাট. আরেকটা বিষয় আপনাদেরকে আমি অ্যাওয়্যার করি, সেটা হচ্ছে আপনার এই আপনি লিসেনিং অডিও শুনবেন ইন দ্য পেপার বেসড এক্সাম. লিসেনিং অডিও শুনবেন আপনি পেপার বেসড এক্সামে for 20 minutes, and then আপনাকে 10 minutes দেওয়া হবে, because there will be an answer sheet. There will be an answer sheet that will be given. So সেই অ্যান্সার শিটে আমরা তখন অ্যান্সার গুলো কপি করব. সো আমরা যখন লিসেনিংটা শুনবো তখন আমরা জাস্ট কোয়েশ্চেন পেপারে অ্যান্সারটা করব. We will not write it on the answer sheet so that we can focus on the question and we can follow the questions. Clear? যদি আমরা একটা কোয়েশ্চেন করি যাতে আমরা পরের কোয়েশ্চেন গুলো ফলো করতে পারি. প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেনই 1 mark. There is no negative marking in IELTS in any of the modules. So প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেন 1 mark. So each of the questions bear the same weight. But there is a catch. In actually not just in IELTS, in all standard English language tests, you will be hearing the questions only once. Please take a note. You will be hearing the audio only once. You cannot fast forward, you cannot rewind. আপনি
পজ করে আবার শুনতে পারবেন না, জাস্ট একবারই তার ওন পেসেই প্লে করবে। And trust me, the pace is almost similar to the news headline or the news updates of the reporters that speak in BBC. And the accent is generally British. And another good news is that this is my perception, this is my conviction, আপনার তারা জেনারেলি মেইন এক্সামে একই ভয়েস অ্যাক্টর অথবা আপনার ডাবিং আর্টিস্ট ইউজ করে টু in all the 4 sections. So section 1 এ যে কথা বলছে, section 3 তেও আপনি খেয়াল করবেন সেই আপনার he or she is doing the voice acting, সেই কথা বলছে। সো এই কারণে আপনার বেসিক্যালি একটা ভয়েস যখন আপনি, যেহেতু ইটস নট আওয়ার মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ, একটা ভয়েস যখন আমি বারবার শুনবো, it becomes easier to catch, it becomes easier to understand. অলরাইট, সো এখানে আপনার পেপার বেসড আমরা কভার করলাম লিসেনিং এ, বাট you will not get this 10 minutes extra for computer based exam. Please note it. Computer based exam e আমরা 10 minutes extra পাবো না, আমরা just we will get 1 to 2 minutes just to check again, because computer based exam e আমি যে অ্যানসারটা স্ক্রিনে লিখছি, স্ক্রিনে যে অ্যানসারটা লিখছি সেটা আবার আমাকে কোথাও কপি করতে হবে না, আমার কোশ্চেনের সাথে আমি যে অ্যানসারটা দেব সেটাই থাকবে। ওকে, তারপর নেক্সট পয়েন্টটা দেখুন, স্পেলিং ইজ ইম্পর্টেন্ট। স্পেলিং ইজ ইম্পর্টেন্ট ইন এক্সেপ্ট স্পিকিং, এভরিওয়ার স্পেলিং ইজ ইম্পর্টেন্ট। রিডিং এও রাইটিং এও স্পেলিং ইজ ইম্পর্টেন্ট, বাট আমরা যে কোনো একটা আমরা ব্রিটিশ আর আমেরিকান স্পেলিং ইউজ করতে পারবো, ব্রিটিশ এন্ড আমেরিকান স্পেলিং আমরা ইউজ করতে পারবো, বাট উই উইল নট মিক্স ইট আপ। ওকে, আমরা কিছুক্ষণ আমেরিকান COLOR ইউজ করলাম, এন্ড দেন আবার আরেকটাতে বিহেভিয়ারে আপনার বিহেভিয়ারে আমরা OUR মেনশন করলাম, we will not mix it up. Clear? We will not mix it up. So এটাই আমার I have a question. Please. যদি ওয়ার্ডে সিঙ্গুলার বা প্লুরাল, মানে আমি যদি লিখি সামথিং, সাপোজ ওয়ার্ডটা ওয়ার্ডস যদি লিখি বাট অ্যান্সার ইজ ওয়ার্ড, তাহলে কি আমার ভুল হবে? Okay, very good question. It depends on the grammar of the sentence itself. যদি আপনার স্টেটমেন্টে it is a plural form, so you have practiced Cambridge IELTS, you will see that sometimes they give the option either singular or plural, because it doesn't really matter, but sometimes it does matter. Okay, because if it's filling the blanks on a sentence, in a sentence, then they are not just testing your understanding of listening or reading, they are also testing your grammar. আরেকটা কোয়েশ্চেন, ইন কেস অফ টাইম অর মানি, যেমন ডলার, পাউন্ড, এইগুলিতে কখনো কখনো ডলার দেওয়া থাকে, কখনো দেওয়া থাকে না। সো ইন এনি কেস যখন দেওয়া থাকে না, তখন যদি আমি ডলার সাইনটা মিস করি, তখনও কি আমার মার্কস যাবে? যদি ডলার দেওয়া না থাকে, তখন যদি the question is what is the cost and you just write a number, then yes, that dollar sign or the pound sign is important. And it will depend on the question as well. Question e ki bola hoyeche, listening e kintu tara bole dibe 5 pounds or $5. Clear? Okay, thank you. Okay, thank you. So apnar so difference ta I hope, I will continue the differences between the paper based and the computer based as I continue our discussion. So onnodero jodi kono question thake, please raise your hand like Miss Laila did right now, so you can please feel free to ask. ওকে, আর এখন দেখুন, আপনার পেপার বেসড এক্সামে আমার একটা শীট থাকবে, এতে আপনার লিসনিং টেস্টের অ্যান্সার গুলো লিখবো, এবং দ্য আদার সাইড উই উইল রাইট দি অ্যান্সার্স ফর দ্য রিডিং মডিউল। ওকে, সো লিসনিং এ আমরা যেহেতু আপনার ইট ইজ ডাইনামিক, আমরা যখন অ্যাকচুয়ালি অ্যান্সার করছি, উই উইল বি হিয়ারিং দ্য লিসনিং ওয়ান্স অনলি, বাট ডিউরিং রিডিং আমার যে কম্প্রিহেনশন প্যাসেজটা থাকবে, উই উইল বি হ্যাভিং দ্য কম্প্রিহেনশন প্যাসেজ লেটার অন। সো এই কারণেই সাজেশনটা হচ্ছে আপনার লিসেনিং করার সময় you will write the answers during listening, you will write the answers on the question paper, but পরে আমি ওটাকে মুভ করব আমার অ্যানসার শিটে। Clear? But reading in case of reading, we will just directly write the answer on the answer sheet. All right, so the basic problem for listening is actually getting lost, not focusing. This is the basic problem that we face for listening, and the solution is reading ahead. This is actually the primary solution and the most important solution
they actually give you the instructions before. আপনাকে বলে দেওয়া হবে যে look at questions 4 to 7. আপনি just সেই কোয়েশ্চেন গুলো দেখবেন, you will try to guess what the topic will be about. আমি কিসের উপর লিসেনিং শুনবো সেটা আপনি আপনি ইয়ে করে নিতে পারবেন, ইউ ক্যান হ্যাভ এন আইডিয়া, আপনি গেস করতে পারবেন। ঠিক আছে, সো আপনার এই কারণে আপনার এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি আমি জাস্ট 4 to 7 আই উইল জাস্ট লুক এট দি কোয়েশ্চেন্স 4 to 7। এর বাইরে আমি কোনো কোয়েশ্চেন দেখবো না, এর আগেও কোনো কোয়েশ্চেন দেখবো না। আই উইল নট থিঙ্ক অফ দি whether I did whether I did 1 to 4 correct or not, because I will lose focus for the when the audio runs. এবং 7 এর পরে যে কোয়েশ্চেন গুলো আছে সেগুলো আমরা দেখবো না, বিকজ ওই 7 যদি আমি লেটস সে देयर আর আদার কোয়েশ্চেনস, সেই কোয়েশ্চেন গুলো পড়ার জন্য আমাকে টাইম দেওয়া হবে। ক্লিয়ার? And as I have said that each question is 1 mark. Please. Okay, আপনি আগের পেজে বলছিলেন যে স্পেলিং এর ক্ষেত্রে ব্রিটিশ আর আমেরিকান দুই স্পেলিং চলবে, বাট আমি মিক্স করতে পারবো না। আমি আইদার আমেরিকান ইউজ করব অথবা আমি ব্রিটিশ ইউজ করব। একটা কোশ্চেনে আমি সরি এটাই জানার ছিল আমার। জি, মিক্স করতে পারবো কিনা? জি, আইদার ইউ ইউজ আমেরিকান অর ইউ ইউজ ব্রিটিশ, you cannot mix. So each question is worth 1 mark, এটা খেয়াল রাখবেন। এবং throughout the IELTS exam আমার ascending order difficulty level বাড়বে। What do I mean by that is we have, if you look at the top right corner, so there will be 4 sections, right? The questions for section 1 will be the easiest. কেউ যদি প্র্যাকটিস করে থাকেন আপনারা দেখবেন সেকশন 1 এর কোয়েশ্চেন গুলো সবচেয়ে ইজিয়েস্ট হয়। এবং সেকশন 4 এ আই মিন স্লোলি বাই স্লোলি আপনার ডিফিকাল্টি লেভেলটা বাড়তে থাকে। ক্লিয়ার? সো আমরা ট্রাই করব অলওয়েজ যাতে আমার সেকশন 1 এ আমার ইফ নট ফুল মার্কস, উই হ্যাভ অলমোস্ট ফুল স্কোর। ক্লিয়ার? The first thing we also have to note down, sometimes the question types are write no more than 2 words, write no more than 3 words. So article, number, preposition এগুলোও কিন্তু একটা নাম্বার। For instance, A is a number itself. Clear? এটা আপনাদেরকে একটু মাথায় রাখতে হবে। Alright, so as I was saying যে আমাদেরকে always যে কোয়েশ্চেন গুলো দেখতে বলা হবে সেই কোয়েশ্চেন গুলোর জন্য টাইম অ্যাভেলেবল থাকবে, টাইম দেয়া থাকবে 20 to 30 seconds, 15 seconds or 30 seconds. We will be given enough time to go through the questions, to skim through the questions, to identify the keywords there. So from there we will also know what kind of questions we are having, what technique to apply for those questions. I see. এরপর হচ্ছে আপনার, and from the questions we will know how to answer. For instance, here right, we have said that I have just said that write no more than 2 words, write no more than 3 words. So from there we will know what is the form of the answer, and also when to listen, when to give the maximum attention. Our answer the question will tell us whether my answer will be I need to keep full concentration, give full concentration on the entire audio, or আমার answerটা একটা specific portion আমি পাবো। Okay, so these are the things, but the basic thing to the basic and the most important thing to do well in listening is to read the questions. Okay, so let's begin. So the basic thing is to that listening we have that, we don't have that problem of reading it. So now we will just look at the question types for what kind of audio we will have during
what kind of audio we will have. অডিওতে আমাদের কি থাকবে, কি কি কোয়েশ্চেন আমাদের থাকবে প্রত্যেকটা সেকশনে। সো সেকশন 1 will be the easiest. জেনারেলি একটা টেলিফোন কনভারসেশন থাকে, আপনি একটা রেস্টুরেন্টে মানে জেনারেলি someone calls the restaurant, a school, a club, and asks for information. A hotel, and then asks for information. তারপর হচ্ছে আপনার বেসিক্যালি দেখুন একটা মনোলগ, we can have a monologue. ওকে, সো মনোলগের পরে আমরা পাবো হচ্ছে আপনার কনভারসেশন। সো মনোলগটা কেমন? মনোলগ হচ্ছে আপনার বেসিক্যালি আপনার একটা নন একাডেমিক টপিকের উপর। সো নন একাডেমিক মিনিং হচ্ছে আপনার ভোকাবুলারি উইল বি আ লিটল বিট ইজিয়ার। নন একাডেমিক টপিকের উপর একজন স্পিকার বলতে থাকবে। তারপরে আমরা দেখবো হচ্ছে আপনার কনভারসেশন অফ 4 স্পিকার্স। ওকে, আমরা দেখবো কনভারসেশন অফ 4 স্পিকার্স আপনার একাডেমিক টপিকের উপর। লেটস সে গ্রুপ ডিসকাশন, একটা অ্যাসাইনমেন্টের উপর, একটা ইউনিভার্সিটি অ্যাসাইনমেন্টের উপর ডিসকাশন করবে, অর রিসার্চার্স উইল টক অ্যাবাউট আ থিসিস, সামথিং লাইক দ্যাট। এই ধরনের একটা আমরা ইয়েটা পাবো, আপনার লেকচার, আপনার কনভারসেশন পাবো। এন্ড ফাইনালি উই উইল হ্যাভ অ্যান একাডেমিক লেকচার। সো দ্য vocabulary here will be the toughest. Okay, vocabulary here will be the toughest. Clear? So এই গেল হচ্ছে আপনার লিসেনিং। এনি কোয়েশ্চেনস ইন লিসেনিং? Okay, if not, we are moving on. So now amra, as I have said, we will focus on the academic IELTS. So academic reading e amra let's see, dekhi apnarai bolun how many minutes. I have given you the obvious hint. How many minutes, how many sections, how many questions? 1 hour, 3 section. And what's the question, other question? How many questions? Okay, Laila Apu knows it because she has I practiced a she has lot. practiced a lot. So the next question, if I ask anyone other than Laila Apu, will answer. ঠিক আছে? So total 1 hour আমি টাইম পাবো। আমার 3টা সেকশন থাকবে। 3টা সেকশন মিনিং হচ্ছে 3টা কম্প্রিহেনশন অথবা 3টা প্যাসেজ। এবং আমার টোটাল প্রত্যেকটা সেকশনে না, টোটাল আমার 40টা কোয়েশ্চেন থাকবে, জাস্ট লাইক লিসনিং। এবং আমার প্রত্যেকটা প্যাসেজ, একটা প্যাসেজে উই উইল হ্যাভ টেক্সট আপ টু 500 to 900 ওয়ার্ডস। এবং এগেইন জাস্ট লাইক লিসনিং, questions will increase in difficulty. তার মানে কি, প্যাসেজ সেকশন 3 will be the toughest, section 1 will be the easiest. সেকশন 3 সবচেয়ে কঠিন হবে, সেকশন 1 সবচেয়ে ইজি হবে বা সহজ হবে। ওকে, the answer and the record for the answer sheet within, আপনার আমার answer sheet এ answerটা ট্রান্সফার করতে হবে। If I am giving the paper based exam, I have to transfer the answers in the answer sheet. Remember that. Otherwise, answer with pencil? Sorry again. Can I write with pencil the answers? They will give you everything. Actually, you are not allowed to take anything except your passport. Or no. Can I write the answer? Oh, they won't provide pencil. They generally provide pencil. Actually, they don't provide pen. But can I write it with pencil in the answer script? Of course, you can write with answer. You can do whatever you want in the answer sheet. Actually, okay. It doesn't matter. Honestly speaking, it doesn't matter because it doesn't matter because you have to write the answer. You have to write the answer in the answer sheet. That's what matters. This is what I wanted to discuss right now. Remember the guy with 0 score. Okay, so if you write the answers only on the the passage, the question paper, and you don't copy the answers in your answer sheet, you will get 0, because the examiner will only have the answer sheet with him. He will not have the question paper. Is it clear? Shobar clear? Yes. Okay, so জি, কোনটা ভাইয়া, কোন পয়েন্টটা রিপিট করব? যেটা লাস্ট বললেন। জি, আপনার অ্যান্সার শিটের আমি যদি কোনো, লাইলা আপু যে কোয়েশ্চেনটা করেছিল সেটা হচ্ছে, আমি যদি কোনো আমার যদি অ্যান্সার গুলো আমি কি প্যাসেজে লিখতে পারবো কিনা। অফকোর্স আমি লিখতে পারবো অ্যান্সার। আই ক্যান ডু এনি কাইন্ড অফ ড্রাফট অর রাফ ওয়ার্কস দেয়ার। আমি আন্ডারলাইন করতে পারবো, আই ক্যান ডু এনিথিং। বাট আমার অ্যান্সার গুলো আমাকে অলওয়েজ উই হ্যাভ টু কপি টু দ্য অ্যান্সার শিট। সো বিকজ এক্সামিনার কাছে জাস্ট অ্যান্সার শিটটাই যাবে, অন্য কোনো কিছু কিন্তু যাবে না। সো এটা আপনারা প্লিজ খেয়াল রাখবেন যখন পেপার বেস এক্সাম দিবেন।
আর যদি কম্পিউটার বেসড এক্সাম হয় তখন তো কোনো আপনার there won't be any sheet. You will just have to write the answers on the screen with proper spelling, of course. হ্যাঁ, প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেনই 1 মার্ক, and section 1 এ আমরা section 1 এ আমরা ট্রাই করব to score the maximum. There is no negative answer, so please guess and answer everything. That would be my suggestion. Especially if there is MCQ, true false not given, questions like that, you still answer. Okay, and spelling is important. But if you get a spelling mistake, even if your answer is correct, you will lose your score. You will get 0 for that question. Okay, no, and not even 0.5. There is no partial marking, decimal marking in IELTS. Okay, আচ্ছা। সো আমাদের যেই টেক্সট গুলো আমরা পাবো, যে কম্প্রিহেনশন গুলো পাবো, সেগুলো কোথা থেকে আসে, সেগুলো কোথা থেকে দেয়া হয় মেইনলি? সো সেগুলো জেনারেলি আপনার বিভিন্ন বুকস, ম্যাগাজিনস, জার্নাল ও নিউজ পেপার থেকে দেয়া হয়, যেগুলো বোঝার জন্য আপনার কোনো টেকনিক্যাল আপনার নলেজ দরকার হবে না, অথবা আপনার কোনো স্পেশালিস্ট নলেজ দরকার হবে না। সো ইট ইজ ডিরেক্টেড টুয়ার্ডস আ নন স্পেশালিস্ট অডিয়েন্স। ক্লিয়ার? নিউজ পেপারে যখন এডিটোরিয়াল কলাম আপনি পড়েন, তখন কোনো টার্মিনোলজি যদি ইউজ করা হয়, সেটাকে কি করে দেওয়া হয়, এক্সপ্লেন করে দেওয়া হয়, রাইট? সো ইটস এক্স্যাক্টলি দ্য সেম। ওকে, সো নাও কামিং টু লাইলা আপুস কোয়েশ্চেন, যে হাউ ক্যান উই ইমপ্রুভ। সো ফার্স্ট থিং ফার্স্ট, এখানে আমরা মাঝে মাঝে হাই স্কুলে দেখেছিলাম আমাদেরকে অ্যাডভাইস দেওয়া হতো পুরো প্যাসেজটা পড়তে। So that is the biggest mistake, that is the primary mistake, that fundamental mistake that candidates make, is to read the entire passage. We will never do it. We will just read the questions and then go to the passage. And some questions follow the order. In listening, all the questions follow the order. Okay, by follow the order meaning bolte ami jeta bujhacchi, apnar number 1 এর কোয়েশ্চেন অডিও শুরুতে থাকবে, নাম্বার 4 অথবা নাম্বার 10 এর কোয়েশ্চেন শেষের দিকে থাকবে। বাট আপনার রিডিং এ কিছু কিছু কোয়েশ্চেন সেট অথবা কোয়েশ্চেন টাইপ অর্ডার ফলো করে, উইল ফলো দি অর্ডার, আপনার সিকোয়েন্স মেইনটেইন করে। তার মানে কি, নাম্বার 1 এর কোয়েশ্চেন শুরুতে থাকবে, নাম্বার 3 এর কোয়েশ্চেন এর পরে থাকবে। আবার কিছু কিছু কোয়েশ্চেন আপনার ডাজন্ট ফলো দি অর্ডার। সো যে কোয়েশ্চেন গুলো ফলোস দি অর্ডার, অফ কোর্স উই উইল ডিসকাস ইন ডিটেইলস during the course. We don't have that time to elaborate everything. So আমার যে কোয়েশ্চেন গুলো ফলোস দি অর্ডার, সেই কোয়েশ্চেন গুলো আমরা প্রথমে করব। এটা করার ফলে আমার যে কোয়েশ্চেন গুলো ডাজন্ট ফলো দি অর্ডার, সেই কোয়েশ্চেন গুলোর জন্য আমার যে প্যারাগ্রাফ গুলো পড়তে হবে, সেই প্যারাগ্রাফ গুলো আমার দেখা যাচ্ছে পড়া হয়ে গিয়েছে। ক্লিয়ার? সো এই কারণে আপনার বেসিক্যালি আমাদের কোয়েশ্চেনটা পড়া উচিত, এন্ড দেন লুক ফর দ্য কিওয়ার্ডস, আন্ডারলাইন দ্য কিওয়ার্ডস অফ দ্য কোয়েশ্চেন। তার মানে কি, মৌলিক শব্দগুলো, এবং come back to the passage and look for the answers. So the problem is not having enough time, and the problem occurs because we want to read the entire passage. The solution is time management. Clear? So দেখুন, আপনার ফার্স্ট প্যাসেজের জন্য we will not spend more than 15 minutes, second passage 20 minutes, and third passage 25 minutes. Okay, because the difficulty and the length of the passage is also increasing. এবং আপনার কোয়েশ্চেন প্যাসেজ 3 এর কোয়েশ্চেন গুলো ডিফিকাল্ট হবে, এবং আপনার প্যাসেজের লেন্থ আরেকটু ডিফিকাল্ট হবে। বাট আপনার ইয়েটা কিন্তু সেম থাকবে, আপনার কোয়েশ্চেন মার্ক কিন্তু সেম, প্রত্যেকটার জন্য 1 মার্ক করে। এবং ওয়ান অফ দ্য টেক্সট কন্টেইনস আ ডিটেইলড আর্গুমেন্ট। সো জেনারেলি আপনার থার্ড অর সেকেন্ড প্যারাগ্রাফে, সেকেন্ড প্যাসেজ অথবা কম্প্রিহেনশনে সেটা হয়ে থাকে, অথবা সেকেন্ড, থার্ড অথবা সেকেন্ড সেকশনে। সো এখানে এক্সেপ্ট লাইলা আপু, এনিওয়ান ক্যান টেল মি এখানে +2 মিনিংটা কি? এনিওয়ান? মমতাজ আপু, +2 দিয়ে আমি কি মিন করছি আসলে? what is the significance of +2? what do we do in these 2 minutes? শেষ করে 2 মিনিটস রিভিশনের জন্য। ভেরি গুড, পারভেজ ভাই বলেছেন, মোস্ট প্রবাবলি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। 2 মিনিটস আমি যেই প্যাসেজটা কমপ্লিট করব, সেটাই সাথে সাথে আমি কি করে ফেলবো, রিভিশন দিয়ে ফেলবো। Okay, I will not wait, I will not go to the other passages, finish all the answers and then come back. No, because it's still fresh in my mind, right? I have just answered all the questions. So আমি শেষ করে I will then move on. কিছু যদি না পারি, I mean I will guess, or I will take a mark, take a note that I have guessed it. So probably after I have time, then I may come back. But I will finish that, the entire guessing, answering part, and also revision part in this 15 minutes.
Okay, so these are some of the questions like summary completion. This is basically a filling the blanks question where you will have the options given and you will have to choose the options from the passage, and there might be synonyms as well. Probably you will not have the exact words as the passage, you will have synonym words. Okay, matching heading to paragraph. This is a difficult question. All right, and it means that for instance there will be 5 to 6 paragraphs for each passage, right? So they will ask you a question যে আপনার একটা প্যারাগ্রাফের হেডিং কি হওয়া উচিত, একটা প্যারাগ্রাফের হেডিং কি হওয়া উচিত ছিল. So they will give you some options and then you have to match those. এই প্যারাগ্রাফের এই হেডিং হওয়া উচিত. ওকে, আচ্ছা. So yes no not given, যেটা লাইলাপুর কোয়েশ্চেন ছিল, and it is the confusion arises in no and not given. Okay, so লাইলাপুর যেহেতু কোয়েশ্চেন ছিল I have to answer, সেটা হচ্ছে আপনার not given তখনই হবে যখন কোনো একটা ইনফরমেশন ম্যাচিং সেন্টেন্সে কিছুই বলা থাকবে না, it will be missing. আর নো হবে তখন যখন এখানে কোনো কিছু আমি false-এর কোনো কিছু পাবো, আমি let's say it is opposite, alternate or different something in the sentence, especially the keywords. ওকে, আর নট গিভেন হচ্ছে যখন ওটার ব্যাপারে কিছু বলা থাকবে না. অলরাইট, সো এই হচ্ছে আপনার মানে বেসিক ডিফারেন্স, এন্ড actually I take half a class for yes no not given. I give a lot of time, but rest assured that আপনার yes no not given question will follow the order. So it will be there in all the passages, in all the sections, but it follows the order. Okay, and yes no not given and true false not given is basically the same thing. Ji apu. Oh, and that's what I was going to ask. What's the difference between yes no not given and true false? Usually I make mistakes on this. I'm sometimes write yes no on true false, and again in true false I write yes. I do the same mistake actually. The definition is given actually on the question paper. It's always mentioned. Okay, and when you read both of these, it is actually and I won't get marks, right, if I make this kind of mistake in true false if I write yes or no, even if the answer is right. I mean, generally you shouldn't make these mistakes. These are silly mistakes, to be honest. But আপনার আপনি যদি true এর বদলে t বা f লেখেন, sometimes the human examiners, they are lenient, they might give you marks, but my suggestion is don't make these silly mistakes. Okay, all right. So see, so for true false not given, the questions follows the order. Question 1 will have answer in paragraph A, or like as I've said, it's paragraph A means the first paragraph, and the question 2 will have answer in paragraph B. All right, so that's the end of reading module. Any questions for reading module? All right, so let me move on with writing. So writing is considered the toughest actually among all the modules of IELTS, and speaking is considered the easiest. So writing module, we have to manage our time, and we have to have a good vocabulary. We have to use we have to make sure we don't make silly and basic grammatical or spelling mistakes. So what is the format of writing module? Again, anyone other than Lailapu? What is the format? I have highlighted it. What is the format of writing module? Okay, it's 1 hour time and 2 section and 400 words. Thank you so much. So আমার 1 ঘন্টা টাইম থাকবে, আমার দুটো সেকশন অথবা দুটো এসে লিখতে হবে, এবং আমার মিনিমাম 400 ওয়ার্ডস লিখতে হবে within 1 hour. So I will have I will have 20 minutes. I will have actually 1 hour time, but আমার basically আপনার this is how we will allocate the time, because task 2 is approximately 67% of the score, and task 1 bears 33%.
So that's why we will spend, actually they will give you the instructions as well, spend more time on task 2 than task 1. They will tell you before the exam actually. All right, so kindly to jodi mute korten please. Yeah. So so you see what kind of essay do we have to write in task 1? Basically we have to write a report, okay, or a description in task 1. Okay, so the task 1 is we have to write at least 150 words. Okay, we have to write at least 150 words, and the types of question that we will find, we will have a look. Task 2 say we will have to write, we'll have to write actually at least 250 words. We will have to write at least 250 words. Saji apu please ekটু যদি মিউট করতেন. Thank you so much. So after basically task 2 te we will write at least 250 words, and it will be an argumentative. আমরা বিতর্কে যে বিষয়গুলো আমরা শুনি বা দেখি, অলরাইট, সো এই ধরনের টপিক গুলো আমাদেরকে দেওয়া হবে জেনারেলি টাস্ক 2 তে। এবং টাস্ক 1 এ আমাদের সো সাম বেসিক টিপস হচ্ছে আমাদের যে কোশ্চেনে যে ওয়ার্ড গুলো থাকবে সেগুলো আমাদেরকে প্যারাফ্রেজ করতে হবে, অথবা আমাদের ওন ওয়ার্ডস লিখতে হবে, অথবা উই হ্যাভ টু ইউজ সিনোনিমস, সমার্থক শব্দ ইউজ করতে হবে। ওকে, উই ক্যানট কপি, যত আমি কপি করলেই উই উইল লুজ মার্কস। ক্লিয়ার? এটা খেয়াল রাখবেন প্লিজ। This is what makes writing a little bit difficult. Then I will not, I mean যে ইনফরমেশন টাস্ক 1 এর জন্য যে ইনফরমেশনটা আমার, যে কোনো ইনফরমেশন যদি আমার গ্রাফ এবং পিকচারে না থাকে সেটা আমি ইনক্লুড করব না। আই উইল নট ইন্টারপ্রেট। লেটস সে আমাকে একটি রেইনফলের একটা বার গ্রাফ দেওয়া হলো, এন্ড আমি দেখতে পারলাম ইন দ্য মান্থ অফ মার্চ is the least rainfall, or month of February, sorry, let's say month of March. So I will not write that due to summer season, if it is not mentioned in the graph, due to summer season the rainfall was minimum. No, whatever is in the graph, or the picture or the image, that's the only information that we will use. Okay, so apna do not forget to leave time to read it through. Yes, so keep some time for revision. So personally ami mone kori, since you don't have to think much for writing task 1, you use 15 minutes for writing task 1, and then just no need to revise, go on to writing task 2. Okay, go on to writing task 2, finish writing task 2, revise it, and then come to writing task 1. I had a candidate who got 7. He's in Norway right now, so he got 7 out of 9 just by answering writing task 2. He didn't answer writing task 1 at all. And you can do the calculation as well. 67% into 9, 67 by 100 into 9. When you do it, you will get almost 7. Okay, so he did very well in his writing task 2. All right, so what kind of questions that we might get in writing task 1? These are the few examples that we have. We will get a table, and it will be a little bit more complex than this. We will get multiple graph, we might get multiple pie charts. There will be 2, be sure of that. There will be multiple pie charts. We can have a flow chart, okay, a diagram, and we can have a bar chart or a pie chart. Clear? We can have a bar chart or a pie chart. Clear? So these are the questions that we can have. And in task 2, it is very essential to actually this is I think the fundamental tip or advice that I may have for all of you, for all the candidates, that please make a draft, or do a rough, or do a planning, do an essay planning. Why? Because it is not actually a waste of time. You are actually saving your time when you are planning your essay. Your organization will be better, you won't get confused, you will know what points to mention. এই সব কারণের জন্য আমি মনে করি আপনার এসে প্ল্যানিংটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এবং আমরা এভাবে এসে প্ল্যানিংটা করতে পারি। এবং এই ধরনের এসেগুলো আমরা, these are the types of essays we will find. Do you agree or disagree? What is your opinion? এটা হচ্ছে আপনার argumentative essay তে। তারপর একটা টপিক দিয়ে দিল, লেটস সে অ্যাডভান্টেজ এন্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজ। ওকে,
So let's say advantage and disadvantage of online class, or very popular topic after pandemic, COVID pandemic, advantages and disadvantage of internet. Okay, then we can have problems and solutions. So after the COVID pandemic, of course, we can say that it's the problem is COVID-19, or in terms of 21st century, we can say that global warming is a very big problem. Clear? So that's it for writing. Any more questions here for writing? Well, actually, writing part is a kind of a toughest things for IELTS module. So compared to rest of the module, it is really nervousing matter for we people. I think, is there any topic that we could follow according to we can accelerate our writing skills, as well as we can pass, as well as we can get the good credit score from the examination? Well, my suggestion is, actually there is a saying in English: the more you read, the more you write, the more you listen, the more you speak. So, I mean, the more you read, and of course, my suggestion is to read newspapers regularly. Okay, especially the editorial column, because generally, the vocabulary that is being used in the editorial column is sometimes academic, and also it may be politically biased. That's not a fact, but the thing is that the vocabulary there that is being used is sophisticated, and also it is it takes patience as well. So you will develop your reading skills, and also you will develop your writing skills as well, so to write your essay. And another suggestion that and the other suggestions I have already discussed actually. So were you present in the writing class, I mean the writing section fully, Tasin bhai? No, my name is Mohsin. Mohsin bhai. I just joined right now. I'm sorry. Actually, I've just finished, the writing module actually. So, I mean, don't worry. It video most probably will be uploading. It will take some time, but most probably it will be uploaded in our Facebook page. So keep an eye on it, or you can join our course to know more details. Okay. So speaking module ta amra shuru korchi. Well, so basically আপনারা স্পিকিং মডিউলে আপনারা দেখুন আমার 15 minutes time থাকে. Okay, this is the easiest of IELTS. Speaking module is the easiest in IELTS exam. Why? Because very personal questions, or informal questions are being asked. If you're just fluent in English, you can ask me. You will excel in this speaking module. So আপনার স্পিকিং এ হচ্ছে আপনার আপনার 15 minutes time থাকে, তিনটা পার্ট আছে, 3 parts, and these are the, except transition signals, basically these are the key areas in which you are being assessed. Okay, fluency and coherence meaning হচ্ছে আপনার আমার কথা বলা, আমি কত অনর্গল ইংলিশে বলতে পারি, আমি কত কম থেমে যাচ্ছে কিনা, অথবা এই ধরনের যত কম আমি করব সেটাই হচ্ছে, তার মানে হচ্ছে আমি ততই বেশি ফ্লুয়েন্ট। অনর্গল ইংলিশে বলা, ওকে, এটাই হচ্ছে আপনার ফ্লুয়েন্সি। কোহেরেন্স কথাটার মিনিং হচ্ছে আমার অর্গানাইজেশন, আমার কথাটা কতটুকু গোছানো। আমাকে যে কোয়েশ্চেন করা হচ্ছে, আমাকে যদি কোয়েশ্চেন করা হয় ওয়ের ডু আই লিভ, আমি যদি অ্যান্সার দিই উইচ স্কুল ডিড আই গো টু, ডু আই ওয়ার্ক, রাইট, I may be fluent, but it's not coherent, right? I'm not answering what is being asked. Number 2, vocabulary. যে কোয়েশ্চেনটা আমাকে করা হবে, আমি ট্রাই করব আমার সিনোনিম ইউজ করা অ্যান্সার করার সময়। We will try to use synonym, and we will try to use a little sophisticated word rather than just saying good, bad, this kind of simple English. তারপর হচ্ছে grammar. Grammar is essential. This is an informal interview, but it's still an interview. I'm not talking to my friend that we can talk the way I want, or use swear words, slang language. Okay,
So I'm not talking to my friend, it is an interview. So grammatical range is important. And finally হচ্ছে আপনার pronunciation. So pronunciation আপনার যদি নেটিভ হয়, which is like American accent অথবা British accent standard, তাহলে best. But না হলেও you can still get 8.5. I don't have a native accent and I got 8.5. I didn't get 9, by the way, because I don't have a native accent. So আমার native accent না থাকলেও 8.5 পাওয়া possible. Clear? এই হচ্ছে আপনার সো স্পিকিং টেস্টের আপনার কারেকশনটা হচ্ছে আপনার এক্সামিনার, যে এক্সামিনার সামনে থাকবে সে আপনার একটা আপনাকে মার্কিং করবে এবং এটা রেকর্ডিং করা হবে, আরেকজন এক্সামিনারের কাছে যাবে, তিনিও আপনাকে একটা মার্কস দিবেন। সো এই দুটো মার্কসের এভারেজ হচ্ছে আপনার স্পিকিং মডিউলের মার্কস। সো বেসিক্যালি আমার we will project your voice, make sure that যেহেতু এটা রেকর্ডিং হচ্ছে, make sure you speak a little bit louder. To avoid repeating phrases like barbar and starting the sentence with and, so barbar bola, then repeat kora, then I went. No, I will say next. Try to use try to be formal, don't memorize sentences, don't memorize, please don't memorize the answers. It will negatively affect if the examiner, if you get caught, you will it will never negatively affect your score. So please don't memorize your answers, and always try to answer more than yes or no. Okay, do you like music? Yes, I do. Yes, I like music. No, we will elaborate a little bit more. Okay, or do you like music, or do you like sports? Yes, don't just stop there. Okay, so these are basically the basic techniques or tips that I would like to share. So here are some of the questions that you will find for introduce yourself, or in the first part, which is actually some personal questions that will be asked, like what's your name, what are you studying, tell me about your hometown, something like that. And I'm pretty sure that some of the questions you'll get common during your exam as well. Okay. Number 2 is a cue card. They will give you a topic, a specific topic like this, and they will ask you to talk about it. They'll give you a topic, for instance, here, describe a person from your youth who had a great influence on you. They'll give you the topic, they'll give you a pencil and a paper, you can take notes, and they will give you 1 minute to take notes. After that, you will have up to 2 minutes to speak. In that 2 minutes, please just focus on this first. Just focus on this first. Okay, then you can tell something else about a person who had a great influence on you, but we need to focus on these points that is being mentioned. Okay, number 3 is a continuation of part 2. The third part is discussion based on part 2. So it lasts about 4 to 5 minutes আমাদের চলবে, এবং আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে আপনার can you tell me more about it, please explain, you mentioned this, why did you say that? So এভাবে করে আমরা অ্যানসার গুলো আমরা অ্যারেঞ্জ করব। All right, so for IELTS exam, so that's the end of the speaking module. So for the exam you need photograph, passport size, you need the IELTS test fee. It is almost 17,800 probably, and you can easily check in the British Council or the ITP website, and these are the 2 test centers that are available, British Council অথবা ITP, এই দুটো টেস্ট সেন্টার अवेलेबल আছে। আর হচ্ছে আপনার অরিজিনাল পাসপোর্ট অথবা অরিজিনাল স্মার্ট কার্ড, এনআইডি কার্ড ব্রিটিশ কাউন্সিল অ্যালাউ করছে, এনআইডি কার্ড থাকলে আপনি আইএলটিএস এর জন্য রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন। সো আপনার এই দুটো আপনার, দিস ইজ দ্য অনলি থিং দ্যাট ইউ ক্যান টেক ইন ইউর এক্সাম রুম, বাই দ্য ওয়ে। আর বাকি সবকিছু কিন্তু তারা আপনাকে প্রোভাইড করবে, ইনক্লুডিং দ্য পেন্সিল, এন্ড দ্য টেস্ট পেপার, দ্য রিটেন শিট এন্ড এভরিথিং। অলরাইট, সো এনি কোয়েশ্চেনস? আপনারা যদি বাংলায় কোয়েশ্চেন করতে চান, অবশ্যই বাংলায় কোয়েশ্চেন করতে পারবেন, নো প্রবলেম, বাংলায় প্রশ্ন করতে পারবেন। ভাইয়া, আইএলটিএস এর কোর্সটা শুরু হবে কবে থেকে আপনাদের অনলাইন? আমাদের অলওয়েজ রানিং চলছে কোর্স। সো আমাদের আরেকটা ব্যাচ শুরু হবে আপনার টুডে ইজ ফ্রম দ্য নেক্সট উইক অ্যাকচুয়ালি। So probably after 10th
right after 10th. Yeah. In other words, before the mid of August, we will be starting another course. So tell me about your course. What's the duration of your course and fees and rest of the facilities which if we do registration, then we are going to get? Yeah. So basically, আমাদের course fee হচ্ছে আপনার we are running a 50% discount right now. So এই কারণে আমাদের basically since মহসিন ভাই joined late, আপনি আপনার যদি কাইন্ডলি আপনার ইমেল এবং কন্ট্যাক্ট ডিটেইলস গুলো দিয়ে দেন, আমরা আপনার সাথে শেয়ার করতে পারবো। বাট তারপর আমি বলে রাখি, সেটা হচ্ছে আপনার আমাদের IELTS এক্সপ্রেস কোর্স আছে, রেগুলার কোর্স আছে। সো আমরা এখন এক্সপ্রেস কোর্সটাই কন্ডাক্ট করছি। IELTS এক্সপ্রেস এন্ড রেগুলার কোর্সে, এক্সপ্রেস কোর্সে হচ্ছে আপনার 20 ক্লাসেস সাথে 3 মক টেস্ট এবং কোর্স ফি হচ্ছে আপনার 6000। and right now if you register there is a 50% discount both for regular and express. আর রেগুলার কোর্সে হচ্ছে আপনার বেসিক্যালি you get 28 ক্লাসেস সাথে 10টা মক টেস্ট, পেপার বেসড মক টেস্ট, দুইটাতেই পেপার বেসড মক টেস্ট, এবং আপনার এখানে আপনার কোর্স ফি হচ্ছে আপনার 10,000. Well, if I would like to take extra care about any individual models, like I would like to take extra care about writings modules, as I have a plethora of lackings beyond that. So is there any opportunity for whom who would like to take that? Yeah, I mean, you just want to do the course on one module, right? Yeah, that's right. Yeah, that is possible too. I mean, you leave your email address, please, and we will send you the details for those as well. So each module will cost you about 3,000 if you just do one module, and there is we will provide you all the notes for those, and it will be just I mean, we will have 2 to 3 classes, okay, and it will be individual, and you can do it individually, and we will get all the notes for that module, so it will cost you 3,000. Like I would like to sit for exam within a couple of weeks. So if I can flourish, if I can nourish my writing skill before sitting examination, that would be really fruitful for me. So that is why I'm thinking in this way. Yeah, as I said, that we do have the option available. If you leave your details, then we can provide you and you can register. Yeah, I already dropped my details. Yeah, sure. The so chat box. Within tomorrow we will be contacting you. Don't worry about that. So you can actually do an individual module, no problem. Okay, thank you. Okay. So anyone else? Any other questions if you have? হ্যালো, জি প্লিজ। আসসালামু আলাইকুম ভাই, আমি আসলে জানতে চাচ্ছি আইএলটিএস আর পিটি এই দুটার ভিতরে আসলে কোনটা একটু ইজি আসলে? আচ্ছা, আপনি বেসিক্যালি আসলে আমাদের নেক্সট যে সেশনটা হবে সেটাও যদি আপনি অ্যাটেন্ড করেন তাহলে এটা আপনার জন্য খুব ক্লিয়ার হয়ে যাবে, and you can determine on your own which you find it easier. But I mean, universally আপনার IELTS writing is difficult than PT writing, এবং IELTS speaking is easier than PT speaking. Okay, so this is the generally accepted view. স্কোরটা কোনটা আসলে ভালো করা যায়? ওয়েল, আপনার পিটি যখন আপনি এক্সামটা দিবেন, বেসিক্যালি পিটি এক্সামে আপনার আসলে স্কোরটা আরেকটু বেটার আসার পসিবিলিটি থাকে, বিকজ পিটি এক্সামটা কোনো এক্সামিনার কারেকশন করছে না। দ্য এক্সাম ইজ বিং কারেক্টেড বাই সফটওয়্যার অর মেশিন। ওকে, একটি এআই অথবা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স সফটওয়্যার ইজ কারেক্টিং ইউ। সো এই সফটওয়্যারকে, দ্য সফটওয়্যার ইজ গেটিং ইন্টেলিজেন্ট ডে বাই দ্য ওয়ে, the more data it is accumulating, but still software ke apnar, but a software is still a software, so ei karone apnar writing ta ekhane ei khetre writing ta ekটু easier PTE te, আর নাম্বার 2 হচ্ছে আপনার writing এই ক্ষেত্রে আপনার স্কোরটা একটু বাড়ানো পসিবল PTE তে। so I mean,
if your destination country is Australia, New Zealand, or UK, you can, because in these three countries, all universities accept PTE, so you can go for PTE and আর PTE নিয়ে যদি কোনো কোয়েশ্চেন কারো থাকে কাইন্ডলি আমি রিকোয়েস্ট করব আমাদের নেক্সট সেশনে করলেই সবচেয়ে বেস্ট হয়। Actually, the next session will be starting right after 15 minutes. Thank you. Okay. Okay, thank you, Bhaiya. But Bhaiya, what's the fees about PTE? PTE course fee for us? Yes. Okay, so PTE course fee, as I said, Bhaiya, please hold on with us, and the information is available in our websites. PTE course এখন আমাদের চলছে অনলাইন একটি ডিসকাউন্ট, মানে 50%, সেটা হচ্ছে আপনার এক্সপ্রেস কোর্স যদি আপনি করেন, সেটা হচ্ছে শর্ট কোর্স, তাহলে আপনার you will pay about আপনার 5,000. The course fee is 5,000. The package is 10 classes and you will have 3 mock tests there. আর আপনার রেগুলার কোর্সে হচ্ছে আপনার বেসিক্যালি ইউ উইল হ্যাভ 16 ক্লাসেস, সাথে আপনার 8 মক টেস্ট, আর দ্য কোর্স ফি ইজ 12,000. Okay, so there is 50% discount right now, and probably it will last. We will end because it's a first come first serve basis. So already we have over 35 clients or students or. Okay, so who have already paid, so it's, you better hurry up, I guess. Okay. I would like to just ask you for a recommendation, as we know that IELTS became a more formal, more difficult exam nowadays, indeed. So if we think comparing to IELTS, if we do sit for PTE, it would be a good decision, whether bad. Actually, as I said, first thing depends on your destination country. Apni kothay, where do you want to go, where do you want to study, and next comes is that the purpose, why do you want to give the IELTS exam. And actually it's not true that IELTS have become more difficult. The difficulty level of IELTS and PTE, there has been no changes actually whatsoever in the question pattern of both IELTS and PTE. Maybe just the graphical interface has changed for PTE, but still the pattern, the exam pattern is exactly the same. Okay. Actually, IELTS has a IELTS has two modules, like reading and writing. These are the quite difficult compared to rest of the modules. So I think we can consider about PTE. I don't know exactly what is about PTE. So I'd like to join the next session. Definitely. Exactly. Yeah. I could gather about that. Yeah. Please wait for our next session so that you can have idea and you can decide on your own as well. Well, thank you. Welcome. আমি একটু জানতে পারি IELTS এক্সপ্রেস কোর্সটা কখন থেকে স্টার্ট হবে? আমাদের ব্যাচগুলো অলওয়েজ রানিং। আমাদের নেক্সট ব্যাচটা শুরু হবে within 15th of August, maybe right after 10th of August আমাদের আরেকটি ব্যাচ শুরু হবে আর কি। রানিং ব্যাচ জয়েন করা যাবে? রানিং ব্যাচে I would not recommend because রানিং ব্যাচে আপনি জয়েন করতে পারবেন when I start a module and it's actually towards the end of the course. Okay, so that's why আমি appreciate করব আপনারা যদি একটু wait করেন and you can do the registration now and you can just join. আপনি একটা basically IELTS এ আপনি একটা সেকশনের শুরুতে যদি জয়েন করেন then it's okay, but right now I'm actually ক্লাসটা করার জন্য আচ্ছা আমি ডেমো ক্লাস করা যাবে, মানে এটা কি অ্যাভেলেবল আপনাদের? এই যে এখন যেটা করছেন সেটাই ডেমো ক্লাস আপু। আর আমার কিছু ভিডিওস আছে আপনার ফেসবুক বা ইউটিউবে, you can have a look at it if you want to know if you like my style or
method of teaching. BFSC এর পেজে না, আপনাদের এনহ্যান্সড ইংলিশ রাইট, ওই পেজে আপনাদের ভিডিও আছে। জি, ওখানে আমাদের গ্রুপে বেসিক্যালি এনহ্যান্স ইংলিশ যে গ্রুপটা আছে, একটি ফেসবুক গ্রুপও আছে, আপনি পেজের থ্রুতেই গ্রুপের লিংকটা পাবেন, ওখানে কিছু ভিডিও আছে। আচ্ছা, রেজিস্ট্রেশন এখন থেকে অ্যাভেলেবল রাইট? জি, রেজিস্ট্রেশন অ্যাভেলেবল। Okay, I'm looking forward to join classes. Thank you. So, এখন লিভ করা যাবে? Yeah, sure. Thank you so much. You're welcome.